Пару вагонов впереди солдаты ехали. According to the German Bild, the Ukrainian armed forces have completely sealed off the eastern border of the encirclement in the Kursk region. Around 3,000 Russians are trapped there. It is blocked by the state border from the south and west, and by the same river from the north. Russians reporting that Tyotkino in Kursk Oblast is cut off from supply lines as of today. The exchange fund is booming these days. A resident of Kurchatov, Kursk region, shared information about the situation in the city. Птички поют, но вдалеке бас. Все чаще и сильнее здесь слышно. Ночью тоже часто бывают с тревогами. В общем, все хорошо. Держимся. В городе пока все работает. Есть, по крайней мере, видимость обычной жизни. Но есть и неприятные ощущения. Или предчувствия, не знаю. Нам говорили, что все нормально. А потом вдруг закрыли доступ к водохранилищу, ограничили въезд в город. Понятно вообще, что это непростой город. Но нам не говорят, как действовать. Просто заявляют, что они работают, что ситуация напряженная, нужно избегать опасности. Мы на работе предложили провести какие-то учения. Нам ответили, что нет необходимости в этом, что не нужно расшатывать обстановку. Meanwhile, for more than 3 weeks now, the Ukrainian armed forces have continued to advance in the Kursk region, and judging by Russian reports, the pressure is not decreasing. In Kursk Oblast, the Ukrainian armed forces carried out wave attacks on Martinovka, Ruskoye Poreshnoye, and Malaya Loknya, using military equipment throughout yesterday. 3 attacks on Kremyanoye were repelled. The enemy tried to infiltrate Komarovka on foot through a forest belt. The Ukrainian armed forces are also still trying to bypass Koronevo. North of Sudzha, there was an attempt to attack Cherkaskoye Porechnoye and Novosotnitsky. Counter battles continue in the south of Sudzha district. Today, the Ukrainian armed forces shelled the city of Lgov. 4 hits were recorded. As a result of the attacks, 2 residential buildings and the railway tracks of the Elgov-Kievsky station were damaged. After the shelling, a warehouse at one of the city's factories also caught fire. In the Belgorod region, the operational headquarters is evacuating residents of the villages of Poros and Dronovka in the Grayvoron district, the village of Stary Kutor, and the Kutor of Pavlovka in the Valuysky urban district. The entrance to the village of Vyazovoye in the Krasnoyarsk district is closed. The city of Shebekino came under fire from the armed forces of Ukraine. There are no changes in the Kharkov direction. And we have some bad news also. According to the Wall Street Journal, Ukrainian F-16 jet fighter was destroyed in a crash on Monday during the repulsion of a massive combined Russian missile and airstrike. The pilot was reported died. There has been no official statement from the Ukrainian command yet. The 108th Territorial Defense Brigade's aerial reconnaissance discovered Russian soldiers with a D-20 howitzer in an abandoned hangar. FPV operators and artillerymen dismantled the position, destroying both the gun and its crew in the Zaporizhzhia direction. Amazing footage. Russian soldiers walks off after a shell lands next to him. Russian war correspondent Sladkov expresses his frustration that the commanders poorly prepared the conscripts, which led them to be unwilling to die and instead surrender. Полковник ставит задачу молодому комбату, капитану, говорит, давай вперед выдвигайся. Ну как, нас же перебьют всех. Ему сказали, что ты тупой капитан, иди вперед и не размышляй, бери своих срочников и иди вперед. Вот. Это выдумка моя, это моя выдумка, рассказанная мне моим разумом через телефон в разговоре с компетентным человеком.
Нельзя так относиться к людям. Если ты надеваешь на них сапоги и даешь им в руки оружие, то он уже обязан сам стрелять и в первую очередь погибнуть. И как ты его подготовил к этому? Как ты вообще его подготовил морально, если они сдавались пачками там? Они ложились, как под Курской дугой, их ровесники. Russia, 2 S-19 howitzers, along with soldiers spotted heading toward Ukraine on the Kotelnich Railroad in Kirov region. Destruction of a Russian T-90M in the Marinka direction by the 46th Airmobile Brigade. The authorities in Rostov are silent about the attack on the oil depot in the Kamensky District K, which has been burning for the second day. Ничего, нигде, ни по телевизору ничего не сообщалось еще. Так что ничего не знаем мы, что оно там получилось, Бог его знает. Ну, я ночью спал и слышал взрыв. Все, больше ничего. Я вот взял велосипед и еду поближе узнать, что там такое, что там горит. Больше ничего не сообщали, да? Ничего не сообщали, нет. А кто-то из соседей уже говорит? У меня 3 соседа, девушка, всего, понимаешь? Все занимаются своими делами. В принципе, никто ничего и не знает. Я включил сегодня телевизор, хотел посмотреть по времени, по новостям, может быть, что-то скажет. Ничего не сказали. И все, на этом тишина. Я взял велосипед, еду сам поинтересоваться, понимаете? 4 не слышал, 2,50 слышал. 2,50? У меня камеры даже стоят, это все увидели. А можно... Как, увидели вспышку. Вспышка была в 2,50, а потом Да. несколько было? Не знаю, я потом не знаю. Я вышел на улицу где-то, наверное, на начало 4-го. А сирены никакой не было, да? Но я не слышал ничего. Сирены. Не знаете, местные власти что-то передавали? Угрозы здесь какая-то? Потом в контакт я залез, где-то 3:30. Говорят, что типа выложили там, типа, ну думаю, посмотреть. Было у них вчера, они пересылали на телефон то, чтобы возможно атака беспилотная. Ну это Морозовский, тут я не знаю ничего. И все. А тут я не могу ничего сказать. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.